Eh bien, bienvenue à ce, techniquement, c'était un live avant, mais c'est rendu maintenant, j'enregistre sur mon ordinateur, parce que j'avais fait ce premier épisode-là, enfin, ce premier live-là, je l'avais fait sur Twitch, mais j'ai eu des problèmes d'enregistrement après pour la rediffusion. Donc, mon premier 3h30 de gameplay, ben, j'avais aucun son sur la caméra sur le jeu. Donc, pour le bien de la chaîne YouTube et de cette série-là, ben, j'ai pas le choix de recommencer et de refaire le début. Mais je vais essayer de garder la même énergie que j'ai quand je fais mes vidéos. Donc, on se lance. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. Even be too late. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Ah, ce que j'adore ce jeu-là. C'est vraiment... Ce jeu-là, je l'ai découvert quand que j'avais une PS3. Et ça reste une de mes plus grandes influences de tous mes projets, puis de tout, j'en parlerai éventuellement plus sur ma chaîne YouTube de Blood Hunter, mais c'est vraiment quelque chose qui va revenir très souvent. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup adoré. J'ai dévoré ce jeu-là, puis je sais quasiment tout de ce jeu-là. J'adore cet univers-là. Donc, je vais essayer de vous faire un résumé rapide de tout ce qui est possible à jouer. Mais c'est sûr que nous, pour notre gameplay, vu que j'ai joué un homme noble, ben ça va être un homme noble, guerrier. Mais, bon, fait que c'est pas compliqué. On a dans les humains, on peut avoir le sexe féminin et le sexe masculin, ce qui est logique.
Puis même les images changent, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que si on prend les humains, on a le choix entre la classe du guerrier. Mais ça donne juste seulement l'humain noble parce que c'est seulement. Parce que c'est ça. En tout cas, tu prends le guerrier ou tu prends le voleur, c'est la même chose. C'est les hommes nobles. C'est pas mal juste ça qu'il y a dans les hommes. À part le mage, mais le mage, quand tu prends le mage, tu viens de la tour de la magie. Donc, là où les mages sont comme tout entassés là, puis sont persécutés par les Templiers. C'est ça, fait que dans ce jeu-là, je vous dirais, ce qui est vraiment plus dur à jouer, c'est les mages. Parce qu'ils sont faibles physiquement. Puis au départ, tu casses des spells. Bon, il y a des spells qui sont plus rapides que d'autres, mais tu casses un gros spell au début. Ben, tu peux te faire interrompre. Mais c'est pour ça que c'est en évoluant puis en mettant plus de points en magie que tu es capable d'être plus résistant. Puis il y a des classes qui te permettent aussi plus tard de justement aller chercher comme. Le meilleur exemple, c'est le guerrier mystique, qui techniquement c'est le. Je me rappelle plus comment il s'appelle en anglais, là, mais en gros, c'est un guerrier, mais qui fait de la magie, en gros résumé. Fait qu'un mage de même avec une grosse crise d'armure. Puis là, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, bon, bien sûr, les guerriers. C'est ça. Fait que après ça, si on prend les elfes, on voit aussi la version féminine des elfes. Dans les elfes, on a les guerriers, mais les guerriers ont deux. Ben, guerriers et voleurs, parce que c'est la même chose. Ça va vraiment tout se ressembler pour pas mal d'affaires. On a les elfes d'Alaciens, qui justement, eux autres, c'est les elfes des bois, dans le fond. Dites-vous, c'est eux autres comme dans le Seigneur des Anneaux, la Lothorien, là, c'est la même affaire. C'est la même chose. Par contre, on a les elfes citadins. Eux autres, ce sont des elfes qui vivent dans des. On va appeler ça des taudis, mais des taudis chez les humains. Fait que juste comme les elfes, quand ils arrivent dans les cités humaines, ils se font tasser dans un coin, dans des quartiers, puis c'est juste eux autres. Fait que c'est pour ça qu'on les appelle les city elfes, mais ils sont vraiment détestés là-bas. À cause de leurs différences, comme des raisons. On peut les choisir comme un mage, puis c'est la même affaire qu'avec les humains. C'est la même origine. Parce que, si vous n'avez pas compris, vous avez 6 origines différentes. Avec 3 races. Et bien sûr, on a les nains femelles et les nains mâles. Même chose. Mais par contre, comme vous avez pu remarquer, on ne peut pas choisir un mage. Parce que dans cet univers-là, les nains n'ont aucune affinité avec la magie. Par contre, ils ont une résistance à la magie de base. Fait que j'avoue, si j'aurais voulu faire le pur. Si je voulais faire le pur Templier pur, il aurait fallu que je me chercher un nain. Mais, pour cette aventure, ça me tentait d'être un humain. Donc, parce que je fais écho à ma première. Je refais ma première game, mais genre avec un petit peu de variante comme des raisons. Et c'est la version que j'ai là, c'est la version ultimate, fait que j'ai tout ce qui est disponible. Les extensions, je les ai jamais jouées. Donc, genre, c'est pour ça que c'est vraiment le fun de rejouer ce jeu-là puis de le faire en live. Bon, pas maintenant, mais les refaire en live, c'est cool. Fait qu'en guerrier, guerrier et voleur, c'est la même chose aussi. Sauf que, la différence, c'est que lui, les dwarfs commandants font les nains des souterrains. Eux autres, c'est. Parce que les nains sont comme. C'est vraiment inspiré sur nos anneaux, c'est vraiment pareil. Genre, ils vivent dans les montagnes. T'as les nains nobles, que justement, donc, tu peux jouer un nain qui vient de la famille noble. Mais sinon, t'as aussi ceux qui sont les commandeurs, eux autres qui sont moins importants. C'est ce qu'on va dire. Les moins importants. Mais chaque origine ont leur différence et leur variante. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment ton origine. Tout est possible. C'est ça qui est fun avec ce jeu-là. Fait que tu peux là. Mais en un seul gameplay, tu n'auras jamais tout vu. Puis selon tes origines, il y a certains événements qui vont réagir différemment. Il y a des personnages qui vont réagir différemment selon ta race. Puis il va y avoir des trucs que ça va être disponible selon. Il y a des trucs que tu vas pouvoir faire que c'est disponible selon ta race. Fait que genre un exemple, les nains ils connaissent la pierre. Ben eux ils vont plus connaître tout ce qui est souterrain. Genre quand il faut que tu retournes chez les nains, ben genre peut-être tu connais déjà la place pis tout. Alors que si c'est une autre race, ben genre ils connaissent rien, tu découvres tout. Puis là, t'as des avantages. Chaque race et chaque classe, bien sûr, ont leur avantage. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un humain guerrier, noble. Bon. Greetings. Par contre, là, ce qui va être un peu tannant, c'est que là, le visage que vous allez voir là, voilà, ne sera peut-être pas accurate à 100% de ce que j'ai fait en live. Mais bon, je vais essayer de me le refaire à 100%, mais je vais faire ça vraiment rapidement. Mais vous voyez, on peut mettre des tatous, on peut choisir
l'intensité de cette eau, on peut même décider à quel point il est parent, mais moi je l'avais mis très parent. Les cheveux, là faut que je les retrouve, eux autres que j'avais. Bon, je pense que c'est eux autres que j'avais. Bien sûr, le mien était bien barbu. C'est cette barbe-là que j'avais mis. Ouais, ça. Ouais, là, je me les avais mis noirs. Ouais, ça, je vais sûrement le laisser comme ça, vu que je sais de toute façon, j'ai mon autre game, de toute façon, qu'il ne faudra pas sauvegarde par-dessus comme raison. Fait que je changerai pas grand-chose. Les yeux, par contre, je sais que c'était pas... Je sais que la couleur, c'était pas ça que j'avais mis. Attends, c'était eux autres que j'avais mis. Non, comme je dis, je ne jouerais pas ben avec tout ça. Bon, le portrait aussi, je l'avais fait d'une autre manière, mais c'est pas grave, de toute façon. Ça va être dommage juste pour quelques épisodes pour YouTube, pour vous autres. Donc, ça sera pas un gros problème. Greetings. Charmed, I'm sure. Greetings. Greetings. How do you do? Greetings. How do you do? Bon, par contre, je me rappelle plus pas en tout quelle voix j'avais écrit. Mais c'est pas grave. Puis là... Ok, je vais remettre le même nom. Marcus Cousland, la famille des Cousland, qui est une famille importante dans l'histoire de René. Ben, pas dans l'histoire, mais c'est une famille de nobles, qui est quand même très important. Il est presque pareil comme je l'avais fait, mais sûr que j'avais pris plus de temps au live, mais là, en enregistrant ça à part, ben, au moins je vais faire ça plus rapidement. Fait qu'on va vraiment aller plus dans l'action, puis ça va être plus facile pour le montage aussi. Bon, ok, fait que... Next. C'est vrai. Bon, par contre... Ouais, là, c'est sûr que les stats, ça sera sûrement pas pareil que j'avais fait, mais bon. La rhétorique, c'est important. Ouais, ça, c'est toutes les skills qui sont importants. Ça, c'est la rhétorique, le vol à la tire, les constructions de pièges, la survie en général, l'herboriste, le truc des poisons. Ça, c'est les attitudes au combat, puis ça, c'est les créneaux tactiques. Ensuite, bien sûr, chaque classe ont leur panel de skills. Vu qu'on était guerrier, chaque classe a aussi on va dire leur variante. Fait qu'au moins que quand tu fais un personnage, ben ça va d'un gameplay à l'autre ne sera pas nécessairement pareil, sauf si vous prenez les mêmes affaires, c'est ce qui est logique. Fait que le dual wielding, dans le fond, c'est des épées, une épée dans chaque main. Le archery, sinon weapon and shield, et on a le two hand. Moi je dis, bon, on a à cause que genre vu qu'on est un homme puis on a beaucoup dans la famille, ben genre il nous start tout de suite avec ça, mais de toute façon, moi je veux que mon personnage devienne le ultimate tank de toute façon. Donc moi ce que je vais faire, c'est que j'allais me chercher ça et ça. Fait que bon, on va y aller avec ça. Ouais, là, ça par contre je l'avais mis normal. Donc on niaisera pas que la POC. For generations, your family, the Kuzlans, has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True, though we both had less grey in our hair then, and we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pup, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad.
My daughter Delilah asked after you. Perhaps I should bring her next time. Good. She goes on about your prowess as a warrior. I think you have an admirer, young man. At any rate, Pup, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Now, that's what I'd like to hear. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes? There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. Le garde-des-ombres qu'on a vu au début du jeu. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrn Cousland. Your lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Not permanently, I fear. Without their warning of the Darkspawn rising now, half the nation could have been overrun before we'd had a chance to react. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about. I've not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? In the meantime, find Fergus, and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Upstairs in his chambers, no doubt, spending some last moments with his wife and my grandson. Be a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. Donc, justement, fait que, ouais. Ouais, fait que là, on fait l'origine des humains nobles, donc, puis, je repense à ça, là, j'ai déjà parlé de ça avant, mais dans le fond, là, je suis sûr que, là, en ce moment, je run sur l'aventure, mais, éventuellement, je vais peut-être faire des épisodes bonus, justement, que je vais juste carrément jouer les autres origines pour vous montrer aussi les variantes. Bon, les variantes juste du début, parce que je ne recommencerai pas 6 games au complet non plus. Déjà, il faut que je recommence celle-là pour enregistrer mon épisode 1. Fait que c'est ça, fait que je vais sûrement vous faire des épisodes bonus éventuellement, plus quand que l'aventure va être finie, parce que je veux au moins faire l'histoire comme du monde, puis faire les extensions. Puis j'ai un planning de préparer, que déjà sur Twitch, j'ai déjà pas mal avancé. Ils vont rester juste à monter les épisodes après, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que là, on est dans le château principal. On est dans le château des Couslands. Là, notre but, c'est de retrouver notre frère pour aller lui parler. Puis moi, vous voulez me connaître en tant que joueur, j'aime ça fouiller partout. Huh. Ça va. Ouais, là, si j'aurais été un voleur, j'aurais pu crocheter la porte. Mais là, je suis pas un voleur, je suis un guerrier. C'est un peu... Ce qui est plate un peu au début des origines, c'est que si tu te fais pas un voleur, t'es butt fuck direct au début. Oh, my lord, we were just, Et j'ai oublié de dire aussi que dans ce gameplay-là, je vais essayer d'être le bon chevalier, celui qui va aller au secours de la veuve et l'orphelin, mais en même temps, je reculerai pas devant les sacrifices. Donc c'est pour ça que genre, ça peut arriver que certaines fois je prenne des décisions vraiment difficiles, mais genre que j'ai pas le temps de reculer, il faut avancer. well, the treasury's safe. I'm not even sure why the Tern stationed us here. We appreciate that, my lord. Thank you. C'est ça, parce que là, j'aurais pu les gronder pis tout, mais du gars, je suis le fils du seigneur ici. Genre, je fais ce que je veux. Bon, c'est sûr que là, ça prend une clé, puis ça malheureusement,
Je sens qu'on va juste pouvoir l'ouvrir plus tard. Parce que j'ai déjà joué au Dragon Age, donc je connais déjà cette origine-là, mais pour vous, je ne spoilerai rien. There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Ah, c'est lui, Sir Gilmore. Pardon my manners, my lord. It's simply that I've been looking all over the castle for you. I fear your hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. Ah oui, parce qu'en plus, on a un compagnon qui est un chien. Dans le fond, on appelle ça un mabari, un chien de guerre. Puis quand t'es un humain noble, tu commences direct l'aventure avec un chien. Alors que toutes les autres origines, ben, tu découvres éventuellement après une grosse bataille. Fait que... No matter how the maids try to keep him out, he always finds a way in. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. That would be wise, before Nan tears down the walls. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Just follow the yelling. When Nan's unhappy, she makes sure everyone knows it. C'est ça. Puis je vais essayer de faire en sorte aussi Good evening, my lord. Yes. Je vais essayer de faire en sorte aussi de tout le temps pouvoir faire toutes les quêtes possibles aussi. Là, je viens de dire possible. Parfois, c'est bien de fouiller parce que des fois, on peut trouver des trucs qui nous donnent d'XP. Puis là, ben, dans mon don gameplay, je l'avais pas recruté avec moi. Fait que là, on peut avoir seul Gilmore avec nous autres. Hein? Bah, c'est bien. On va leur parler bientôt. C'est juste que là, je fouille si on trouverait pas des livres avec des livres qui donneraient de l'XP. Parce que c'est important de monter de level dans ce jeu-là. Ouais, comme je le disais. Voilà. C'est déjà juste 50 XP. C'est 50 XP de l'ouvrage. C'est quand même bon, ça. Bon, par contre, il faudrait que je recheck c'est combien. Ça prend combien d'XP pour level up. Mais dans les origines au début, il faut pas mal vraiment fouiller là. Fait que là, un exemple, si je check justement mon personnage. Ça prend quand même 2000 points d'XP pour aller au level 2 quand même. Bon, good. On va parler aux autres. Hello, my dear boy. By chance, I am beginning to teach these young squires about your family's history. Do we have to? History is boring. Boys, you are referring to the Couslands, the very family in whose castle you live. Show some respect. Perhaps you could help me with that. Might you join me in teaching this lesson? Wonderful. Oh, the Cousland history is long indeed. Where shall we start? Records are vague, but the Couslands became Tierns during the Black Age. Is that familiar, child? Every day I pray to the Maker that my lessons will stick, and every day he tasks me anew. At that time, your family held only the minor title of Ban. When the werewolves reached this area, Ban Mather Cousland organized a curfew and patrols within the city. Several other local bands supported his efforts by swearing oaths of fealty, making him their Tiern. Là, il y a des loups-garous dans ce jeu-là. Et oui, on va en rencontrer éventuellement, mais je vous dirai pas quand. Mais apparemment, ils sont disparus. Well, I'm glad some of my lessons don't disappear into that yawning chasm between your ears, young man. It seems you've already plumbed the depths of your potential, then. A pity. At any rate, your family has held the tournure of High Ever since before King Callan had united Ferelden. In fact, Tierna Elethea Cousland battled Callanhad to maintain High Ever's independence. The Couslands are ardent royalists now, but at that time, Callanhad was unknown and considered dangerous by many. When Callanhad's army reached High Ever,
Tierna Elethea led the local bands against him. Obviously, Galahad won. Galahad wished to unite Ferelden, not conquer it. After Elethea's men were defeated, Galahad asked her to swear fealty. The boulder where they held council still stands today as a memorial of that event. Fait qu'on en comprend qu'on était il y a plus longtemps, la famille des Cousland était justement une famille qui était contre le roi actuel. Fait que ça va pas bien. The history between the Couslands and the House reaches back to the Orlesian occupation. During your grandfather's rule, of course, Orlais found it difficult to hold these lands. During the rebellion against Orlais, several battles were fought near Highever. The port village of Harper's Ford was the tournier's center. Its Jarl was Tarleton Howe. Though nearly 90, he was still as sharp and bitter as cheap ale. Your grandfather openly supported the rebellion, but Howe sided with Orlais. Your family was forced to seize Harper's Ford before it was all over. Your grandfather couldn't afford to lose Harper's Ford. In keeping the town, your family drove Orlais from its lands. The Howes eventually joined the rebellion, when all of Ferelden united behind King Merrick and General Loghain. Just as now we united behind Merrick's son, King Cailan, to fight the Darkspawn. Thank you for indulging an old man. Oh, does that mean we have to listen to you now? Silence! I will not have you two becoming smart-mouthed hooligans. Perhaps you should go. I doubt they need any more distraction. I'm just going to settle in here and apparently just talk to myself for all the good I'm doing. Then left myself all this while to do this. D'accord. Donc c'est ça. Fait que le gars qu'on a vu au début qui parlait avec notre père, c'est justement le Jarl O. Puis on comprend qu'ils ont travaillé avec les Orlésiens, qui est une autre. Parce que c'est sûr que là, le monde de Dragon Age, là c'est sûr que là, je sais pas si on peut vous le montrer. Non, c'est ça, vu qu'on n'a pas encore voyagé. C'est ça, t'as le monde de. T'as Ferelden. Après ça, t'as un territoire plus haut qui s'appelle Orlaïs. On en parle tout souvent. C'est des ennemis qui arrivaient, qui venaient à nous envahir par notre côté. Et il y a un autre territoire qui s'appelle le Tevinter, mais ça, on n'entend pas parler avant un petit bout. Puis dans les autres jeux, quand on continue, on entend plus parler d'eux autres. Puis même, on finit par les visiter dans le 3. Fait que c'est ça. Fait que. C'est ça. Fait que. On en apprend beaucoup. On en apprend beaucoup. Puis moi, je fouille partout. Pour vraiment trouver tout ce que je peux trouver. Bon, c'est sûr que c'est comme c'est sûr en ce moment, ce gameplay-là me sert quasiment à rien parce que genre j'ai déjà avancé, j'ai déjà fait ce bout-là. Mais Good evening, my lord. c'est ça, j'ai déjà fait ce bout-là. Ok, fait que là j'ai passé par là-bas. Là je pouvais pas ouvrir ça. Ça va où ça? Yes. Ah oui, la cour du début. Huh. Ah oui, j'avais oublié eux autres. Going. C'est important de tout lire ce que vous pouvez lire. Ça a l'air con, mais c'est vrai. Tu sais, 50 XP donnés de même, là, ça se prend. Maker, prepare a place for us. Redeem our world from sin. Forgive our transgressions. Maker, forgive us all. C'est très religieux dans cet univers-là. Have you come to pray for your brother and father? I'd be happy to ask for the Maker's blessings with you. Please, child, call me Malol. I've known you since you were a wee babe after all. Creator of the sky, the land, and the sea. Hear your people in our time of need. Let no man have cause to fear the shadows. Let their souls be lifted upon your return.
So let it be. There now. I'll be keeping a vigil tonight. You're welcome to come. There are many more who must receive the Maker's blessings before they leave. If you would excuse me. I cannot. Many await my attendance before they march into the unknown. We shall talk once the soldiers have departed. Ça ici, on les a ouverts tantôt. Là, je sais pas s'il y avait de quoi là, c'est sûr que l'on peut pas sortir. Ah, tiens. Pour une raison, je suis pas un voleur. Avoir été un voleur, j'aurais pu ouvrir ça. Good evening, my lord. Bon, souvent, c'est beaucoup d'items qui sont cachés, puis ben, c'est ça, ça aurait pu servir. Ben, c'est sûr, je vous dis dans ce jeu-là, ce qui est vraiment utile, c'est d'avoir des voleurs. Si votre personnage est un voleur à la base, là, vous allez pas mal. Un autre chest, je peux pas ouvrir. Genre, si votre personnage est un voleur à la base, vous allez pouvoir tout ouvrir quasiment. Puis bien sûr, il faut vous monter votre skill de crochetage. We will serve you well while the Terran is gone. A whole Darkspawn army in the south? Surely that's not true. On avait été là, on en revenait de là. La cuisine est là, puis notre chien est là. Tu peux pas ouvrir ça. Yes. Get that bloody mutt out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves, I swear it. Calm down, good woman. We've come to help. You and you! Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way! Et voilà, c'est notre gros toutou. Oh, look at that mess. How did he even get in here? Clairement, il veut nous dire quelque chose. Ils sont It intelligents, does ces seem like chiens-là. he's trying to tell you something. Wait. Do you hear that? Ouais, puis là, il faut le nommer. Puis là, moi, je le nomme Mormac, qui est un hommage à un de mes premiers personnages de Donjons & Dragons et de GN, qui était un demi-orc très stupide et qui aimait beaucoup manger. Il ressemble beaucoup à ce chien-là, mais il est pas vert. Mais ce chien-là est très intelligent. Ouais, puis là, on peut le faire, on peut se mettre en pause en combat. I was hoping for something more exciting. Victory will be ours! Yes. Giant rats? It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Your hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Those were rats from the Kokari Wilds. Best not to tell Nan. She's upset enough as it is. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Jarl's men. Ok, ouais, on pouvait l'avoir jusqu'à là. Puis moi, je me sers dans les affaires, je m'en fous, je suis un noble. Je fais ce que je veux. Bon, là, c'est pas grand chose.
Là, tiens, toi, on va te parler un peu. Ah, et puis en plus, on peut demander à notre chien de nous nettoyer. C'est quand même drôle. Puis on peut tout le temps l'envoyer quelque part si jamais il trouve de quoi d'intéressant. Mais là, il trouvera rien ici. Voilà, fait qu'on le flatte un peu, il est content. J'adore ce chien-là. There he is, as brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. What? Rats? Not the large grey ones. They'll rip you to shreds, they will! See, now you've gone and scared the servants. I expect those filthy things are dead. Oh, I bet that dog led those rats into there to begin with. Oh, don't even start with the sad eyes. I'm immune to your so-called charms. Here then, take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Thank you, my lord. Now we can get to work. That's right, you two. Quit standing about. Voilà, on a rempli la quest. Et maintenant, on a notre chien qui nous suit. Ok, ouais, c'est séparé. Là, il faut aller retrouver notre frère. Faut lui parler avant qu'il parte pour la bataille. Par contre, je sais plus c'est par où il fallait aller. C'est tout le temps compliqué ce bout-là. On avait été là tantôt. Ouais, c'est ça, fait que c'est là. Fait que toute territoire-là en bas, on l'a fait, là, il nous reste aller en haut. And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. The Marquis who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the king. Ah, here is my younger son. I take it by the presence of that troublesome hound of yours that the situation in the kitchen is handled? You've always had a way with her. Darling, you remember Lady Landra, Ban Lawrence's wife? I think we last met at your mother's spring salon. You're too kind, dear boy. Didn't I spend half the salon shamelessly flirting with you? Right in front of your family, too. You remember my son, Dyron. I believe you two sparred in the last tourney. And you beat me handily, as I recall. It's good to see you again, my lord. And this is my lady-in-waiting, Iona. Do say something, dear. It is a great honor, my lord. I have heard many wonderful things about you. Don't look now, Eleanor. But I believe the girl has a crush on your lad. Lady Landra! Hush, Landra. You'll turn the poor thing scarlet. As it pleases you, my lord. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Good evening, your lordship. You should say goodbye to Fergus while you have the chance. Ça, c'est notre maman. Yes, your father mentioned that. You haven't got it into your head that you want to be recruited. There's enough here at the castle to occupy you. I don't need you off chasing danger like your brother. If he's not out with his men, probably upstairs with Oriana. I know it's difficult to stay in the castle and watch others ride off, but we must see to our duties first. You understand that, don't you? You are here. Trust me, you'll get your chance for excitement soon enough. As do I. Your father and brother are marching off to fight Maker knows what. All the assurances in the world don't comfort me, but it wouldn't help for us to take up arms and follow. Fergus and your father have their duty and we have ours. For a few days. Then I'll travel with Lady Landra to her estate and keep her company for a time. Your father thinks my presence here might undermine your authority.
Don't worry, my dear. It won't be long. I love you, my darling boy. You know that, don't you? Go do what you must, then. I will see you soon. Bon, on continue. Pour une raison, on peut pas ouvrir ça. Non, ça c'est aussi des portes qu'on peut pas ouvrir. Là, c'est là que ça c'est notre frère. On va fouiller toutes les chambres pour être sûr. Bon, on peut ouvrir celle-là. Celle-là, on peut l'ouvrir. Bon, il n'y a rien à fouiller. Bon, ben, allons voir notre frère. Is there really going to be a war, Papa? Will you bring me back a sword? That sword, Oren, and I'll get you the mightiest one I can find, I promise. I'll be back before you know it. I wish victory was indeed so certain. My heart is disquiet. Don't frighten the boy, love. I speak the truth. And here's my little brother to see me off. Now dry your eyes, love, and wish me well. When there's a woman in your life, you'll understand. One day you'll meet someone who can handle you, mark my words. I wish you could come. It'll be tiring killing all those darkspawn myself. Surely your father would not place both his heirs in danger? Mother and father have been fighting about it for days. It's too bad. I could have used you at my side. If it's any consolation, I'm sure I'll freeze in the southern rain and be completely jealous of you up here, warm and safe. I am positively thrilled that you will be so miserable, husband. Really? Was he riding a griffin? Shh, Oren. Griffins only exist in stories now. I'd heard that. Did he say why he's come? Ouais, parce que dans le fond, les gardes des ombres dans leur histoire, ça on entend parler là, mais que dans le fond, ils ont été les premiers à pouvoir aussi à dompter des créatures qu'on appelle des griffons. Donc c'est ça. Puis là, ben ils ont disparu après quelques siècles vu que ils ont fini par se faire exterminer par les engences. Et c'est pour ça que maintenant les gardes des ombres, leur emblème c'est un griffon. Pour honorer les créatures nobles qu'ils avaient comme monture à l'époque. Donc c'est pour ça que c'est vraiment cool à savoir. Good for him. I hope he makes it. If I were a Grey Warden, though, I'd have my eye on you. Not that father would ever allow it. Word from the south is that the battles have gone well. There's no evidence that this is a true blight, just a large raid. Could that be true? I'll see for myself soon enough. Pray for me, love, and I'll be back within a month or two. Then the Isle's men are delayed. You'd think his men were all walking backwards. Well, I'd better get underway. So many darkspawn to behead, so little time. Off we go then. I'll see you soon, my love. I would hope, dear boy, that you plan to wait for us before taking your leave. Be well, my son. I will pray for your safety every day you are gone. I keep telling you, no darkspawn will ever best me. The Maker sustain and preserve us all. Watch over our sons, husbands and fathers, and bring them safely back to us. And bring us some ale and wenches while you're at it. For the men, of course. Fergus, you would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you pull on to get the bucket out of the well? A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Oren. Or a woman who drinks a lot of ale. Bryce, Maker's breath. I swear it's like living with a pack of small boys. I'll miss you, mother dear. You'll take care of her, brother, won't you? Oh, good. How thrilling to know I'm so well taken care of.
Enough, enough. Pup, you'll want to get an early night. You've much to do tomorrow. Always we will fight as one till the battle's won. With evil on the run, we never come on.